cared for me. He cared for me. He cared for me. Through sunshine and shadow, He cared for me. Oyamoma cared for me. Chukwu cared for me. Through sunshine and shadow, He cared for me. He cared for me. Eliwe cared for me. Through sunshine and shadow, He cared for me. Oyamoma cared for me. Chukwuma cared for me. Through sunshine and shadow, He cared for me. Oh, cared for me. Oyamoma cared for me. Through sunshine and shadow, He cared for me. He cared for me. He cared for me. Through sunshine and shadow, He cared for me. Ọ bụrụ na ịrịba ajọ omume m niile ama, ọ bụrụ na ịrịba ajọ omume m niile ama, nna m, onye ga-eguzo n'iru gị? Chukwu, onye ga-eguzo? Olu m niile ka m nọ wee kpọkue gị, nna m. Olu m niile ka m nọ wee kpọkue gị, eze m. Ọ bụrụ na ịrịba ajọ omume m niile ama, ọ bụrụ na ịrịba njehie m niile ama, nna m, onye ga-eguzo n'iru gị? Chukwu, onye ga-eguzo? Enweghị m ike nke onwe m, enweghị m ike nke onwe m. Agbabawo m na gị, Ọkpara Chukwu na-eme mma. Enweghị m ike nke onwe m, enweghị m ike nke onwe m, enweghị m ike nke onwe m. Agbabana m na gị, Ọkpara Chukwu na-eme mma. Enweghị m ike nke onwe m. Chineke mee obi ebere. Chineke mewere anyị obi ebere. Hey! Oyamoma mebe obi ebere. Mere m obi ebere. Mebere m obi ebere. Chineke mebere m obi ebere. Chukwu ji ndụ m mebe obi ọmịiko. Nna mebe obi ebere. Mere anyị ebere. Mebere anyị obi ebere. Arapụ na anyị aka chi anyị. Jehova mebere anyị obi ọmịiko. Arapụ na anyị aka chi. Na mebere anyị obi ebere. Chukwu arapụ na anyị aka, arapụ na anyị aka, arapụ na anyị aka, arapụ na anyị, arapụ na m aka. Mebere m obi ebere.
jidekwa m aka iji kwado m o, ekwekwana ka ihe mee m. Jide m aka iji m o, nyere m aka ma daa. Jidekwa m aka iji m o, ekwekwana ka ihe mee m. Jidekwa ya aka ijikwa ya, ịrapụ ya ka ya daa. Onye amụma n'onwe ya, jidekwa Nnamdi aka ijikwa ya o, ekwekwana ka ihere mee ya. Jide ya aka ijikwa ya o, ịrapụ ya ka ya daa. Chukwu na-agba ọgụ, jide Nnamdi aka ijikwa ya o, ekwekwana ka ihere mee ya. Jidekwa ya ka ijikwenu ya, ịrapụ ya ka ya daa. Onye amụma, jidekwanụ ya ka ijikwenu ya o, ekwena ekwena ekwena. Jide ya ka ijikwe ya o, ịrapụ ya ka ya daa. Jide ya ka iji ya, ekwekwana ka ihere mee ya. Chukwu Nnamdi, jidekwanụ ya ka ijikwenu ya, ịrapụ ya ka ya daa. Jide ya ka iji ya, ekwekwana ka ihere mee ya. Jide ya ka iji ya, ịrapụ ya ka ya daa. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo, birikweni. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa ya. Ọ bụ na isonye bụ what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oyi elu oyi. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelena TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. If I never go common sense, the reason I brought him Marife. If I got school, if you the chef guide you well. I just want to make common sense as always. Even you go na maya on ya. 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 Sawori abịakwa n'aha ọzọ. Sawori abịakwa n'aha ọzọ. Ihe anyị ukwu na-eme anyị ahụ na ya. 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 Ndị Igbo, ihe anyị ukwu na-eme anyị ahụ na ya. Ndị Igbo, ife anyị ukwu na-eme anyị ahụ na ya. Ndị Igbo, ife anyị ukwu na-eme anyị ahụ na ya. If today is your first time, I am a content creator and political analyst, a preacher of the gospel of redemption. Nankiba as well. I am only asking God for anointing to preach to mankind, that all may hear it and know that of a truth, that this is the truth. And now a Christian Norian Makamele Selectin Norian Makamele Christian Norian. Please, Kellen, now people need a word of encouragement, please. Hey, Abra, he had actually Mabia. Abraham maybe Bogi Nova. You know, one word of encouragement here. Now, my brother, everybody should encourage him, his or herself. I have we encourage. How can you encourage somebody without telling that person the truth? Me, I cannot encourage you with lies. That is the problem. I will encourage you with truth. And when I begin to encourage you with that truth, some people will not like it. Here you go. Be still and know that I am God. If you want to be comforted, if you want to be encouraged, always accept encouragement from truth. Any encouragement to
massage your ego. Nah, boy, rap here. If I am the guy. So the highest encouragement, again, encouragement in with from truth. Truth. Celestine into your dewa. Celestine into your dewa. So if you want me to encourage you, I will. My name will the angle just what are the encouragement in man like here. That is the truth. So another came my man and my area. If ever that I should encourage us. If I encourage you with truth, you are free to accept it. You. But you are free not to accept it. And accept those that will encourage you with lies to massage your ego. Last one. Again, I'm in pain. Why is this network? Na network nke adị anyị ike gwụkwara eti na ekwere ka m butezie kọmentị nwanne anyị nwoke ekwere ka m bute ya aka onye wetara ọmaka meele ka ọ dị ka nna ife anyị mere onwe anyị not our brother. My brother Celestin. Iwere iwe ga akụ na Osta dị mma ọ dịbakwara gboo. Celestin. Osta dị mma ọ dịbakwara gboo. I will only encourage you with truth. All very difficult for you to understand it. Very difficult. Mana mgbe ọbụla ime gidere ghọta ya. It will prepare not just your now, it will prepare you for tomorrow. I'm not why James now now what do you appeal now? When 90 days to appeal. I'm coming to the James. Obinna now Namakama Samson now Namakama Kingsley now Namakama. We have been hearing the word of encouragement for long. My brother Kelena, just ride on, sir. Amakamele one Onyinyechi no, my brother, greetings from Bongo. My brother, look at the judgment today. It's sad. Amakamele one Oliver no, Amakamele Bobina. Why should you be encouraging saboteurs? You care with my brother. Desmond, fools, Igbos brought their own to court, to jail, while Hausa and Fulani told the world terrorists is their own kids and the children. Shame to Igbos. Encourage. I ain't gonna go and encourage my wine is you. Neruanya, who studied more about Neruanya. And I want to tell you, if we happen to open studio, please, don't come here to vent your anger. You know, guys, if we happen to open studio, please don't come here to vent your anger. No. Sita Biezindo. You have the highest encouragement. He will appeal in less than 90 days. In fact, Barrister Maswell said that they are appealing next week. Good and fine. Ọkwa mmadụ. Ọkwa mpa mmadụ. Ọkwa di mmadụ. Ọkwa mmadụ. Ọbara na agbapụ ya n'arụ.
But it is really sad. Those that was standing behind him, the people he was standing with, and those standing behind him, he thought that they were of one mind. He thought they understand what he meant. He thought he was speaking to the language they will understand. He never knew that they were just around him to watch him fare. You will never die well. You will never and never in this life go free. Your madam, time will tell. Yeah. I said, if I open studio, don't come to Kelena TV to vent your anger. Because whatever you say here, that is your own opinion. It is not mine. Don't vent your anger. Not even in my studio. Even in my comment section, please. Mazi Nnamdi Kanu. Why all this? Why? I go, what is your problem? What did I do you? George or Motocha. George or Motocha. I don't want to shout. Of course, I encourage. I now want to encourage. I don't care all break. Don't vent your anger in my comment section. Please. Mazi Nnamdi Kanu. In fact, they should go Mazi Nnamdi Kanu before Kelena TV after YouTube. They should give me. On the go over the bongo already before Kelena TV after YouTube. So what is that? They're from Nakot today. Did you see me in court? I go from Nakot. Now, what is that? Don't come here to vent your anger, please. Please, I beg you, with the name of whatever you hold so sacred. Even dearly. Elevator the Jomaka Mele. Man, if I na one of Bundi, Konun Chani in the Rawaburundi, Dum Dufu, Dum Chota. I will leave this your comment and wait for the anger to boil more for me to lay curse on you. Huh? If we can through one nigga working gap, Imangela their platform Babamba, if you platform of Kelena TV, Bamba. A boy, Obo this channel a sentence Mazi Nnamdi Kanu. What is your problem? Elevate energy. You did not follow the court proceedings. On your naturally get advice, get advice. That is the simple truth. Our people, we must know that there are some things if run mind to the area. That is my own opinion. Whatever you see happening to us today, our hand, our leg, everything is there. Ana ekwu yoga ahụ ana amagari ana ha ekwu weta anyị na-ekwu talking rubbish. Apụtakwa gị na-emeriri ga-emeri na-emeri anaghị na ịtụ ọgụ onye emeriri gị nwoke ga-anọdụ ọdụ as at today as at now mụ na gị na-ekwu okwu a emerigo gị so zuo ike ọkwa nwere ndị nọbụ underground Imagine me and down underground. At least IPOB in leadership. I'm not an IPOB member. I've been shouting it before now. IPOB in leadership. At least go to the leadership and vent your anger. What has the leadership done for the past 4 years plus now? The leadership of IPOB. I don't know what they have done. Why are you here? Here.
like my comment section. Osita dem more the brabo. Those that was thinking, oh, let us follow it underground. How far? Karabundi Surya Imi near his location. How far? Somebody appeal the mile. Appeal the this evening nice as in work a married man. This evening na gas is depending your location. Definitely this evening. In every location obele is na ichere nwunye asasi arụ na egwu obele inwe juice ga ngo juice obele inwe ofu aka etinye n'isi ị na prepare for your next ị na prepare na abani ya ntu ngida nwunye gị esi eburi ya ị gara gana ị na prepare your next business trip tomorrow ị na prepare odi akwa odi afe ị ga-eji gba Christmas da ị na prepare odi nni nwunye ihe esili tomorrow next tomorrow Christmas ebe ya ga sightseeing ị na prepare ya na akpari nkata with your wife mana o me nwanne gị no somewhere today a man like ya mana enwe pronouncement today a pronounce one and definitely from that court amara m ntu obodo bongo si operate from that court I acho ofu ebe a ga-ebujezi ya o nwere ike today o ma return na DSS custody o nwere ike from ebe a na prepare na ebe ga-ebuji ya. The only thing you may put like a TV here in Abuasion. And you quite what you gonna is you one give me in on a blame on the Abuja Manana East Nabegi Kano where declare terrorists. I don't know why I keep repeating that video of I know Yejimako. I continue repeating it that day. The thing what happened today? On the problem that some of you, I cannot encourage somebody who don't want to admit or hear the truth. How can I encourage you? You need to go to the people that will massage your ego. Now, one no if open and come and go and cause one the other. The problem I am we are too loud. We are too loud. We are too proud. Not that we are loud to Ndiranyo. We are too loud. We are too proud to our own people. Our loudness, for our enemies. For us to continually suppressing each other. Channels TV broadcasted it live. Am I your member? Oluku. AIT streamed it live. AIT gawa fatako. Here. We are so proud. We are so arrogant. We are so loud. For us to intimidate one another. Not for our enemies. Now, yes, somebody. I won't know you na bamba. I won't know you declare mother wanted. I won't know you return home. Let us see. We are too loud. And that loudness here, be fed Dr. Ngozi Orabe no. Kagidi anaro. Ono choro ni push we. Ka opota bia nyeba announcement we ka odi. And what if you were? Some of you are there got this thing. Ndị Igbo nwere problem here. Some ndị Igbo. We are too loud though. This thing from there today kwesịrị mabagi ife. O kwesịrị mabagi ife onye ọbụla ekuru nkịtị ya na-arụ. This thing from there today kwesịrị magi o kwesịrị ịga no sober reflection. If from there today. But what do you have? You will continue to run up and down on social media looking for who to insult. After your insult, on what if you change,
onwere ife o chenjiri. Anyị ga-esite taa dozie ndụ anyị edozie. Ọkwa na ife na-ada na court a. And all you could have, maybe you, if I cost room to stream that thing for almost 7 hours. And I am praying for those that have been supporting Kelena TV in one way or the other. To stream that thing you see for almost 7 hours. If I cost room. You know, even my comment section in our rubbish. We are too loud though. Until I hear video. Ife dike ya eme dị n'obi anyị ebidobo. Ife dike ya eme ọ dị n'obi until anyị ebidobo. Mgbe na anyị atọ n'ihe mkpọtụ ị na-enye bụ for your own to fear you. That is just all. All this mkpọtụ efu anyị na-enye bụ for our own to fear us. My brother, it is well, it is well. Ọ kana echekwana ka ike ama ọ daa ị ya akwụkwọ ofu onye na ọ bịa kpaka one thing. It is well. Mana let us change. Ihe a na kwesịrị igosi anyị ife ọ ga-eme anyị nọ na anyị mara nọ ne. Nwanne emekwa na anyị ife gwa anyị na ọ nwere ife anyị ga-eme. Ka anyị ka amụzie down were uche. Emega anyị ife gwa anyị na ọ nwere ife anyị ga-eme. Okay, ị kachakwa nke ntụ ọzọ esi ya gwa gị na ọ nwere ife ị ga-eme. Ikwete. Emega anyị ife na gwa anyị na ọ nwere ife anyị ga-eme. Na ife anyị ga-eme na iji nwayọ use your brain. Don't go and begin to we can do everything because I got some AI video. When I say no because I have seen a video like X. Even the man I say no after the court case. We are too loud. Bukoni, let us tune down. Obodo bonge nwedi nwere onwe nye gị nwere onwe. Obodo bongo can do everything. Oh. Some of you are there agota. Obodo bongo ga menwu ife niile. Don't underestimate obodo bongo. If you underestimate obodo bongo, sorry. Ima kana judge sitting na ebe a ko ndị ofe mmanụ throughout. Emeko kwa gị ife kwa gị gosi gị ya na ọ nwere ife ị ga-eme ị ka nọkwa na bịa na comment section here na amagharị. Ihe abụ time mgbe ị ga use your brain kpọọ onwe gị meeting. Onwe nwanne gị mejọrọ gaa sị ya gbagara. Please, Justin, you have to calm down. You gotta go. You have to calm down. If you're gonna fool like that, make we calm down, my brother. All this fight, if you to start like this comment section now, or man change anything, make we just calm down. What be this? Small time now, you got now. For one day, after now, say Dr. Ngozi Orabeze, get it for me. These are things we should have known by now. Naoro Sabotua have never helped. Oro Sabaye, or maybe on your raka, money when you get you put your girl for the never second get up a chat. Obo name Mara, Obo federal government, bro, terrorists. Obo federal government, your number by Caboria, and if I get Jack and court today, when you could be now, white painted hair woman is calling our own again terrorists. Some of you are not about one. Sometimes, if you want to bring her video, some of you will tell you, oh, I hate seeing her face. Stop bringing her video. Mazi Sibanos, Omaka Mele. Terrorism charges. Where did the Mazi Nnamdi Kanu court? Can the warrior terrorists here? In the Madabai, only if you notice, only if you notice. Now, out of hatred, KG weapon by terrorists. My brother, make we calm down. Justin, make we calm down. Ihe abụọ oge nwanne ga-akpakọ na nwanne ya. Ọ
onwere ọkwa ife wetara eji wekpọ ndị IPOB terrorist na mgbadaba anyị bụkwa envy, hatred, jealousy, ife niile triggered it akpọfe terrorist. Kemgbe ahụ esi wekpọ terrorist ya a challenge ya na court ugboro one. The people kpọkwara ya IPOB terrorist ya ha pụta n'ugo si ụmụnne fe afa kpọrọ terrorist na ife afa kpọrọ na ọ na-ebu ife adịrọ mma na Abuja. Ha pụta n'ugo gbakọta si na anaghị dị sorry na ife anyị kwuru mgbe a na anyị ekwu ozi ya faka meria. And if for part that terrorist played today na court. Please, no insult like this. My comment here. I go just close up. March on to the close here, close way, so that we can listen. On what if what age you were on the terrorist number by. If I quit for part that in the play today, quit for part you play in a court. Ayana bagay na wa ni ano na France. Na akpọkwa Dr. Ngozi Orabe is a terrorist. Nwaanyị anọ na France. Ọ na ha akpọkwa Dr. Ngozi Orabe is a terrorist. Knowing fully well, no ọ fụkwara ife terrorist player na court taa. Bikone, rapụ na comment section a ka o zuo ike. Bikone, rapụ na ya ka o zuo ike. Ife anyị na-ekwu bụ the problem ndị Igbo ọ ya dị difficult before ndị Igbo will learn. That is the truth. Ọ ga-adị difficult before ndị Igbo aghọta kene. Anyị na ebe a jide discussion n'aka ịrapụ ige ntị kpọọ onwe gị meeting. O wee bụrụ na comment section ka ị nọ wee na fight. If you get unu fụrụ terrorist abụ ndị be anyị kpọrọ IPOB terrorist. Ọkwa unu fụrụ ife da terrorist akpọrọ na be anyị ife o mere na Abuja taa. Now n'anya gị na-abụ somebody na-akpọ Dr. Ngozi Orabe is a terrorist kwa. The same person na afụkwa the party terrorist player today. Na judgment here. Our people will still continue. If at times if you want to bring her video, they will tell you, oh, don't bring her video, you are making her popular. Like they don't want us to like debunk it, yo. They just want us to leave it. Tomorrow, onwezi onye jidekwa terrorist ya aka na wee kwuba okwu. Obodo nke emetara ya ka ife mere. Ka ife mere oge e declare ndị terrorist na mgbada anyị. Onwe ife mere. Eji nwanne anyị nwoke eji kemgbe onwe ife mere onwe ife anyị si gị mee o mana the only thing anyị na-agba gị bụ from today change ye. From today change ye ka ọ bala anyị olu. Ọ bụrụ nnọọ na onwe ife mụtara n'ife a were ife a mere terrorist a akpọrọ na mgbadaba anyị. Onye ọbụla follow Kelenna TV today will agree with me. No watch chara ife niile mee na court. And ọ bụla watch chara ife niile mee na court. If for part that pronouncement ndị be anyị kpọrọ IPOB if for ife player na court today. Ke ife ịmụtara di ya. Ife kwesịrị ịmụta di ya ọkwa. How can we convince the white painted hair woman with this judgment today? How can we convince her of any reason if Dr. Ngozi Orabe is a terrorist? Something she cannot prove. If a Garabu our worry today, as in them if how to make her to see reason to stop. She is calling her terrorist. Obodo bonga wa Dr. Ngozi Orabe is a terrorist yo. Tomorrow no obodo bongo patana. Oh, ibele nwo obodo bongo. But we are our own problem somehow.
adị m akpọ ya n'oyibo gbagara my brother gbagara. Mana unu nene anya ife a mere taa kwesịrị igosi anyị ife. Ọ ndị be anyị na-achị mgbadaba anyị kpọrọ ndị a ndị na-emebi obodo. And unu furu role ife a plere. Unu furu role ife a plere n'ụlọ ikpe taa. O nwere ndị unu yesi ya akpọkene nwanne anyị nwaanyị a, maka nwanne anyị nwaanyị a Mazi Ekpa Njọkụ ezie n'ozi from ime. Mazi Ekpa Njọkụ ezie n'ozi from prison. Sizie nwaanyị a ya kpọziri onye terrorist, ya kpọziri onye na-emebi obodo. Mazi Ekpa Njọkụ ezie n'ozi ahụ. Self destruction, ndị dị ready imebi nwanne fa, ndị dị ready ire nwanne fa penny afọ ka ị na-enye advice. Mazi Ekpa Njọkụ ezie n'ozi zie nwaanyị isi penti ịkpọzine Dr. Ngozi Orabaeze onye na-emebi obodo. Go and ask her. O continue ọ na-akpọ ya. Now unu afọ n'ife a mere n'ụlọ ikpe taa. Ka unu ga-esi gị aja inye ya advice asị onye Igbo, asị nwanne unu nwaanyị ya kwụsị. Ife a bụ ife ya unu kwesịrị ịdị worried. Obi-Wan, this is your own opinion. Ife a bụ ife anyị na-ekwu. Ọ bụ na ọ ji enwe ife anyị menwuru anyị ka anyị ghara ịdị na-apụta abịa ekwu ife asị ife na nwere ife anyị menwuru. Ụmụ mba anyị fụrụ anyị na-aba mgbe ụfọdụ adịghị adị mma. Onye ndị na-abara mba na-abụ ndị Igbo fana anya n'aka ndị na-anya n'aka ekpe fafụ na nwanne na o nwere ife imenwu. Fana anya fụ na o mere ife imenwu fe wee nwayọọ na-ezie na-agwa iji mmanụ. O mere inu ndị Igbo na-atụ asị gị na ife nwoke ya eme dị ya n'obi. Ama m mgbe ọ bụla anyị gbagotere to that level anyị amara na anyị adịgo ready. Ife a mere today gosi anyị ife ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmụta ife a mere taa ya egosi anyị ife. Ị nwere ike ifilo appeal a nke a na-atekiri 4 years. Ịghọtago na before na-emegide ihe dị na appeal wee megide ya na iwere mara many years retain ya take. The only advice in the all eyes should be on USB declared. Stop sabotaging your brother. Stop sabotaging your sister. Wepụ aka na too much love of money. Wepụ aka na envy and jealousy. Love your brother. That is the truth. Love your sister. Ọgwụcha have advice in the be your brother's keeper. Mazi Ekpa Njọkụ on the by Mazi Nnamdi Kanu on the by onende kpọrọ onye na-emebi obodo on the by nwanne anyị nwaanyị ka onye na-akpọ onye na-emebi obodo na on the by ka ndị gbara nkịtị si ga-ekwukwu n'okwu ngị rapụ ngị wetaziri vidiyo ya ka vidiyo ya n'ihi na eme ka ọ ga dị popular ọkwa dị sem ndị be anyị ka ezi ka anyị ga-esi ya solve our problem o nwere ọya mana the only thing I know is na abaso mba ahụ mba na-abara agụ emegokwa anyị ife today mana ife ị ga-ama abụ rapụ hatred, rapụ envy, rapụ jealousy. Igwekwana ka mmadụ puchuo ka ime ife ịdịrọ ready ime. Igwekwana ka mmadụ puchuo ka ikwuo ife ịdịrọ ready ikwu. Ọ gwụchakwana ya bụ advice njenyekwa unu. So ị na-echekwa another advice n'ọnụ Kelenna TV. Enwekwa m advice nna ya mmadụ. Please do well and hit the like button. Love your brother as yourself. O nwere nke na-eme anyị n'anya na-abụ. O nwekwara nke na-eme anyị n'anya na-abụ now. Let's say na ịmabụ before. If I married today n'ụlọ ikpe gosi gị ife, find how to convince Lasuba. Find how to convince her. Find how to convince her. Let's say na before na ịmabụ you na feel if I on him and on where nke a mee today wee marụ ọ ndị be anyị mere ife a ka eke yesi ya ko we ndị be anyị agọta the same ndị be anyị anọkwara comment section laalụ ọgụ ọ ndị be anyị kpọrọ ndị terrorist
ịmakọ na okwu a na-agara eti ihe ọnụ na-agara akwa ebe esi eti ihe ọnụ ma ọ bụ na ndị be anyị akpọrọ ndị a ndị na-emebi obodo onye ọbụla anyị mie naanị ndị bere nwanne anyị nwoke ikpe today n'ụlọ ikpe bụ ndị Yoruba ndị niile akpọliri afụfe ebe a bụ ndị Yoruba ọ bụ ozikwe ndị Fulani niile a na-ekwu obodo bụ ngo ya emenwukwu ife nọdụ di ya na-akọrọ inyo na obodo bụ ngo dịkwa wu obodo bụ ngo dịkwa wuo nọdụ di ya love your brother love your sister be your brother's keeper ọla abụ time for achọn nwa abụ ọla achọn iji eme kemgbe 4 years ime ya my brother arapụ na ihe a ka anyị mara ife na nke ikpeazụ a support USB declared a na-ekwu okwu recognition ụfọdụ oge anọ na-afọ ama ntinye ọnụ recognition anọdụ ebe ọ nọ na-abịa isi mpụmpụ ọrabugboro Fulani ọrabugboro Fulani ọrabugboro Fulani ka ife nwaanyị ya mere all this idiot that is talking rubbish like social media that is making noise none of them can say anything. Leadership, we are wise, the dogs are wise. One no many. Mazi Nnamdi over the problem. I go many. Be your brother's keeper. Rabu cannot do love for money. Rabu cannot love for money. Love your brother. Love your sister. Go and convince your sister. Go and convince your sister so that your sister will stop calling your sister. Advice don't bring her video. You are making her popular. Why you followers more than Kelena TV? All the popular. Then tomorrow obodo jitezie ya aka atịba based on ife afa nọ n'ọnụ anyị n'ọnụ nwanne anyị obodo nke agba speed ụmụ ndị ara na-ede nonsense na social media about Dr. Ngozi Orabeze. Dr. Ngozi Orabeze have just fired the church by exposing the alleged court case of Ogechukwu Nkere. Kemgbe o si wee fire that church, nobody o mebere ọka nwere onye gara ka o gaba ute case nke Dr. Ngozi Orabeze ka o gosi gị. The thing is that the program I wanted to bring to us today is a program of Eggman, but I will bring that program in some hours time. Ka efu go ife your sabotage na-eme. Atụwana Mazi Nnamdi Kanu ngana na-agwa ya na ebe ya edebe ya simek ya chọọ na o jiro igwe na o nwere access to igwe onwegodi access to igwe ka etinye ya na ka enerue ya anya ọfụma mana o nwere ndị be anyị gbapụtara na social media because of envy and jealousy, hatred towards Dr. Ngozi Orabeze. Fama gbapụtara na social media gbagi telling you na Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime na o siri n'ime wee kpọọ ọfa n'igwe. Anya pụta oge a na-edibo nke ya gọfa with evidence paka with evidence out of desperation ka wee napụta gị ego. They lied against a man not behind bars. Ndị Igbo nọdụ di ya na nọrọ kọba ihe ife gbasara gị. Just be there. Be there na-enye mkpọtụ na social media na-enye mkpọtụ everywhere na-aba sọmbụ everywhere yet imam piatu ụmụ ọchịcha na-enye sọ mkpọtụ n'anya anyị na-abụ ekwuo na onye nke a na ọma nwa access igwe onwe access igwe si na-eruo ya anya ndị be anya matara social media na-agwa gị ga-ekwere na Mazi Nnamdi Kanu siri ebe a kpọfa. I have even played a voice note of our brother that went to visit Mazi Nnamdi Kanu. Some idiots, they don't still believe. Some people don't still believe that voice. Do you know why I believe? The reason why I believe that our brother now put they say, oh, Orabugboro Fulani,
I am not working with you. Mobo, oh, Ogechukwu Nkere, I'm not working with you. Or CRC, I don't know you. Open with you about that voice note. Ndeba anyị ga love ya. Ndị be anyị amapụtago gwa gị na Maazị Ekpa Njọkụ nọrọ n'ime wee kpọọ kọl. Ị nọdụ na-ene anyị na-agwa gị na ife a nwere implication. O nwere ife o nwere ike ibutere nwanne anyị ya n'ime. Ụfọdụ ndị be anyị na-eme ife without agbakọ gị before ime ife gbakọ agbakọ. Mana hatred, envy and jealousy, love for money, love for fame, love for position, on our block their sense of reasoning. We go 247 months on social media. Oh, Omunso was there. Omunso is there. If they can gather this one, Omunso there. Omunso there. What he was driving, we go 247. Hatred, envy, and jealousy. Ego. Kelena TV is not a freedom fighter. Kelena TV is not an IPOB member. Kelena TV is not a cabinet member. I am just an Igbo man, a Biafran, a preacher of the gospel of redemption. So I am not interested in any position. I am not interested in any post. I am not eyeing anything. So what will I gain? Before you put on social media, I get to me kwasise neru anya mara ma umege emenwuri ya obodo umege eburi ya zu ike. Aga na declaration bata. Ndị be anyị divide ya into how many branches now. The declaration dị ara bụ nke a batara ya na onye ọbụla agbakọta ọnụ okwu na-ekwu enwe ihu. Why eji we divide si ihe niile anyị fere na-eme ya? CRC, BGC, autopilot, brig. Why? Post, envy, jealousy, love for money, love for post. Either being far by the side, we can move mountain. After the declaration, I am not gonna manyu. Ejide Mazi Nnamdi Kanu Mazi Ekpa Njọkụ na-aba mba anyị ga-akwụrụ n'okwu IPOB DOS Achịpụta Media Warrior. They spent almost all their money in paying them for them to bring Mazi Ekpa Njọkụ down. They did not succeed. So ebido debe akwụkwọ degide akwụkwọ today Mazi Ekpa Njọkụ nọ n'ime, Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime. All these idiots na-amega na social media. Oh, Biafra onka. The truth, God help me, you cannot push me to say it the way you like it. Do you know why? Most people in IPOB and the IPOB members, they have fake identity. You don't know. Oh, look, what do you know? Some commenters is commenting with fake identity. Some IPOB members, show me, just count 10 IPOB members that you know their face in social media. Those in the leadership position, can you just please count 5 that you know their face? Is it? Am I saying 5? Count 5 that you know their faces in social media. They hide their faces. They hide their identity. A look taken at social media. But I never make a noise. They hide their faces. If you see somebody with a car, go Dr. Ngozi Orabeze, somebody have wisdom apply. An idiot. Gain identity. You know him not. You don't know his father's house. You don't know nothing about him. Join here such a person. Now fight is somebody that have identity, somebody that have done very well for herself in that fight here. It's same around. And they want me to, when I say I'm not an IPOB member, some of you will misunderstand it. I'm not worried if you got that today. I'm not worried if you got that. Count 5 people, non a leadership position, IPOB.
Ima their identity. Count, man their face. Can you count 5 for me? If I'm like Elena TV, I am not a freedom fighter. I am not an IPOB member. I am an Igbo man. Every Igbo man is a Biafran. Man, I pay for IPOB as a group. I have never been there. And we never. If Dr. Ngozi Orabeze, the only thing not to go to how to gang up. The woman war. How to gang up. The woman's saga. A woman is very, very intelligent, very, very smart. Mazi Nnamdi Kanu no nime awaiting his sentence. Nani anabe jidekwa Mazi Banjoko. And when awaiting sentence aya, if you look come out on social media, Sorogi that has no address, but I go anyhow. Oh look, none of the Asuzubena, free. Count 5. The dogs are wise. Count 5 that you know their face. But of the thing is that what was the message in Radio Biafra before this judgment today? If I have leadership now, maybe you still wait. After some days, you wait for the leadership. The dogs are wise. You wait for what they will tell you. If I can, no man away for my brother. Somebody somebody you don't know. The only thing very relevant in social media, not common sense on a preach to you, but to telling you what to neighbor news everywhere of fake news. Hey, we are formidable. Okay, Gano Dodo. Even though this truth, many of you don't like it. But why I carry? Give me a second, let me refresh, please. If I join the Igbo started more bravo. Umu idiot zero their face yezo. Isorofa in on social media. Umu idiot zero their face yezo. Fan a child to zoo. Fast through their face. They were not there being. Although we deny a child to zoo. They marry if a brand and there road. Brand got there road. Your brand no they work. You may not like it. Can you please count 5 people of the dogs are wise that you know their face? Let me play you something. Also, what they make it even now. But when go me file, the reason EGM on social media is not to go to Bongo and eat handlers. No. The reason EGM on social media is for you to put fear. For me to fear you, Kelena TV. And I am afraid of you. I fear you. Because I know, if you name me, I go to Ndeji Mazi Nnamdi Kanu, Nande Trianga. If you name me, come to Ayegu, and none of my two game. I fear you. Yes. Mbotuni in front of social media. Oh, can one nigga to Agegu? He declare him wanted. You are no give. If we are not game, cannot game cause. One when our enemy. Honorable Bagade. Obruno one nigga with your problem. I got say declaration, but I sing in a ruanya. Now this is the declaration, Nefa Bumbido. Generuzia, I know where some things are gonna back. Iju. No baby go see about come. Can it be Yama? Can it be Gamma? Na face Yan, can it be your Gamma? I want to sing in one 40 states. Yeah, what am I build the 40 states? Yeah, call this strong and viable. Aju.
The only thing na social media is na bamba. Oh, if me Mazi Nnamdi Kanu, anya na ajụ gị je cherecha bifo ife mee ya. Ife emekwana. Emekwa ife ime. Ife niile aka ntụ ga egwu. And ana m atụ gị egwu. Ana m atụ gị egwu. Let me show you what onye Yoruba Omoyele Chowore have to say. Ndị Igbo, ị chọrọ ịnụ eziokwu, ịnụkwu eziokwu, ịtụ ọgụ, ịlụba ọgụ. Oh, this Kelena TV, oh, you are running propaganda here. Oh. God will punish you. Oh. Mana na magwara gị nke bụ eziokwu. Mana ị na-ekiri ya. Come and listen to Omoyele Chowore. Ọka mere onye Igbo kwuru okwu o. Orueshi mamata. The ebefa ye judu me how to oppress you, suppress you, if possible, fe declare 1/3. Eba kafa ya bamba. Gbamo onye Igbo kwugoro okwu ịnụrụ. Ntu onye asi ekwu okwu abụ Omoyele Chowore. Akọ iyo. Listen to him. Well, we have made it very clear that this strike Ife a bụ ife kwesịrị ifocus mana arapụrụ ebe a na-agwa gị na IPOB bụ ndị na-emebi obodo. Faz doro ife Omoyele Chowore na-ekwu ọba na-agwa gị na IPOB bụ ndị na-emebi obodo. Ife fa nụrụ ndị be anyị n'ọnụ kafa na-ekwu ife a kafa ji wee kpee ikpe today. Ofu ife a ka nwaanyị anọ na France na-ekwu ọka nwe ife ikwu oru echi na emegide dogide kirikiri na-akpọpụ ya kọtụ na ịmapụta. Because that time, that thing na-agba na social media. Onye ọbụla pụtara na-eti mgbu, oh, Oroni got caught. Oh, Oroni got caught. But I was asking them then, ife niile a nwaanyị a na-eti since na Dr. Ngozi Orabaeze bụ onye na-emebi obodo. Why? How many times ka ị kpọgoro ya gwa ya ekwuzina ife a? Ịma mgbe ya gwa ya ekwuzina ya. Mana emerala ntụ esi wee mee ka chọrọ ije court na ịmapụta bi defend ya. Nekwa ife ahụ ya kwuru na mgbadaba anyị na ife o result today na court. Obodo bụ ngo rapụrụ ikpe ikpe fa agụrụ law ndị Britain atụwa ya, agụrụ law ndị America atụwa ya na-eko nke aka ịnọdụ ịchọghị ịmụ ife ịnọbụ ịdị na-enye mkpọtụ na social media. Please don't, if I open studio, don't come here to vet your anger. Don't come here to vet your anger. Obi-Wan, I will open studio. If I open it, anybody that come in to vent his or her anger, I will remove the person. Very simple. That is if I open door. Anyway.
Na-ege ntị ihe Sowore na-ekwu. Please, don't be angry, huh? Ife mere eme appeal ka a na-agazi. Sita amara ife. Hit that like button for me, please. That like button that you never touch, please touch it for me. Ife mere eme next phase ka a na-ekwu okwu ya. Ife niile a na-agbago na onwere ife ya eme na onwere ife ya eme. Ife na omene next phase ka a na-ekwu okwu ya. Mana ihe change. Ị ga-agbanwe. Go and advise Lasuba. This self-hate only lead to self-destruction. Ndị Igbo. All this ọnụ anyị na-etu na social media. Ọ dọrọzi anyị arụ mma. Ka anyị bido behave like dike maka na ife dike ya eme dị ya n'obi. Ife agụ ji wee dị ire dị na mbọ. Ife anyị nọ bụ onye mepe ọnụ ya ebe a. Ọ na-ekwu okwu ọ dịghị ka ọ nwere ife ọ debe. Ịnụrụ ọ gwara gị na lọọ Yoruba man tụrụ Awolowo nga. Today ife niile kpuchiri isi ebe a today bụ ndị Yoruba. No, there is voice now. Mara sound na-apụtakwa ebe ahụ. Network a. Let's see. But before we go back there, look at this. Dr. Ngozi Oraveze, 3 hours ago. I think she will be online. She will be on air today, Dr. Ngozi Oraveze. Okay, 9:30 p.m. She will be online today, 9:30 p.m. Iru ebe a inwe ajụjụ. Inwe ajụjụ. Ga ajụọ ya ajụjụ. Don't carry answer for mind to go ask question. That is your problem. Iru ebe a ijekwa na eji ejobi ya atụọ na Mazi Nnamdi Kanu nga. O nwere ife imere ịkpọpụta nwunye. Kemgbe niile ọ nọkwa ebe a o nwere onye kpọpụta nwunye ya. Mara ife. Iru ebe a onwe ajụjụ ejụwa ajụjụ. Ọ bụ na ịma amara ya onye ọbụla dị helpless onwekwa onye obodo bụ ngo fụrụ ahịa ahụ nọdịdị ya na onwedịkwa onye obodo bụ ngo fụrụ ahịa ahụ ọzọ gbaga iru ebe a gbagaba ọnụ na-akọrọ inyo. If she lay curse on you, that is your business. Ishala nneke ka ife mere today na-ewe iwe ọ maka na m na-achị ọchị. O nwere ike nke o ji ewe m oke ahụ. Let's listen again if the sound will come. Let's listen again if the sound will come.
kept mentioning it. Interviews are reporters. Interviews are reporters. So if someone did an interview with CNN now, does that mean the person should be jailed? And I'm aware that they are still reading the judgment laboriously. You could tell that the judge is struggling laboriously. I'm just hoping that between the time they present the case and the time the judgment will be delivered, that common sense will prevail, and Kanu will be allowed to rejoin his family, and Nigeria hopefully will start facing its real challenges, of which Nnamdi Kanu is not one of them. Thank you very much. So, Kanu's brothers have alleged that the Yorubas actually hate the Igbos with what's happening. There's always excuse, and the Nigerian state manufactures hatred of ethnic groups against themselves. But ask yourself, was it a Yoruba man that, was it an Igbo man that jailed Awolowo? It was a Yoruba man. Abi? When I was arrested by DSS in 2019, all the guys who came to abduct me, one of them was Ijo, another one was speaking Yoruba. The fact that you speak Yoruba doesn't mean you are Yoruba. But all the guys that were in charge of my detention, they were Yoruba people. So when they want to use you against yourselves, it is then that I start telling you the judge is Yoruba, this thing. But when it comes to stealing Nigeria's money and wealth, sharing among themselves, there is no religion, there is no tribe. But when it is to pitch yourself against yourselves, of course, you might say that the preponderance of commentary is coming mostly from some of the Yorubas. But that doesn't mean that the Yorubas are in support of injustice. Even if you look at the history of the Yorubas politically, they have never supported one political person wholeheartedly. There was Awolowo, there was Akintola, there was Ajashin, there was Omobori Owo, there was Abiola, and some Yorubas didn't support him. Yorubas have always been, just as Igbos are. It's not every Igbo person today that supports even the agitation for Biafra. Does that mean that those people are not Igbos? It's not every Hausa person today that supports blasphemy convictions against some people who are, or even though they are Muslims. So don't let anybody use that to divide you. The person who is president of Nigeria today is a Yoruba man whose only campaign buzzword is Emilokon, is my turn. He didn't say that it's the turn of the Yorubas. And go and ask the Yorubas under this regime what they are going through. That is what the Yorubas call Enikon Loba. Now the person where you touch, now they feel am, is different from Emilokon. So you cannot be blaming, because before you know it, now Yorubas will start killing Igbos. Igbo will be killing Yorubas again, based on the misconception that the innocent, hungry Yoruba person is somehow or somewhat complicit in the nonsense that is happening against an Igbo man who is fighting for justice. Let's be careful about that, not to create that ethnic division any further. That's how they got us here. There's a breakdown of law and order in Nigeria already. Any country where a brigadier general can be abducted and killed, even when he fought himself, cannot be rescued, there's a breakdown of law and order. You see, there are two places to find order in the world. I mean, in beyond. They said there's order in heaven and there's order in hell. The difference is that the first order and the first law in heaven is order. The last law in hell is order. Nigeria has become hell. Well, the last law is order. So there's no breakdown of law and order that can happen. But I know them. They can go and manufacture another breakdown of law and order. Even those of us who were peacefully protesting in this Abuja for Nnamdi Kanu, they claimed that we wanted to burn down the country. I spent 4 days in Kuje prison just because I said free Nnamdi Kanu. When I went to Lagos after that, they declared me wanted for fighting for Yoruba people whose houses they are demolishing. So when they create a narrative for you to fall for, be careful, so that you won't start killing and fighting the same poor people. Some of them don't even know about this trial because they are hustling to get food on their table maybe once or twice a day. So that is why I keep saying that the country needs a revolution. I don't have any doubt about it. Thank you. Okay. USB declared about
The only thing if anyị ji aka if were nke a mara now if I wetara anyị ji eti mkpu oge a no USB no USB ndị na-ede ihe na-ede ndị na-akụ asịrị na-akụ ndị na-resign na-resign. Let's say na USB na-eridi clear ya obodo a na-agba gara gara ka ife ị ga-eme gba onwe gị eziokwu ka ife ị ga-eme kedu ife ị ga-eme ife ị nọba ịmapụta ịkọrọ onwe gị rọbish ịkọsịa rọbish gazuo ike. Let us look for another. There is something I want to read out to you. That thing is from Omoyele Sowore. I would like to read it out. If I na-ekwu ka anyị rapụ ọnụ onwere onye bere anyị aka. Now, let us read this. This is Omoyele Sowore. 6 hours ago. On November 5th, 2025, I publicly warned that the verdict in Mazi Nnamdi Kanu's case had already been decided by the Bola Ahmed Tinubu regime. Today, they executed that script word for word. For the avoidance of doubt and based on credible information I received directly from individuals within the regime, this was my submission at the time. For the avoidance of doubt and to alert the public, it has become clear that a secret decision has long been reached within the official Bats regime regarding the fate of Mazi Nnamdi Kanu. The plan advised through a high-level political conspiracy is to either sentence him to death or condemn him to life imprisonment. This outcome, predetermined far in advance, is now being dressed up in the guise of judicial procedure. Justice James Omotocho is expected to conclude Kanu's trial by declaring that his refusal to open his defense amount to an admission of guilt and a convenient interpretation designed to seal a verdict already agreed upon behind closed doors. The ruling is anticipated this November, a month that bears a haunting historical precedent. It was in November 1995 that the military tribunal of General Sani Abacha sentenced Ken Saro-Wiwa and the 8 other Ogoni activists to death, a sentence carried out with ruthless precision. Today, 3 decades later, Nigeria stands at the same moral crossroads. Only the year has changed. This is 2025, not 1995. But the machinery of repression grinds on. The trial of Nnamdi Kanu has ceased to be about justice. It is now a test of conscience for the Nigeria state and its citizens alike. What we witnessed today was not justice. What we witnessed today was not justice. It was the execution of a political decision already taken long before the court starts, long before arguments were heard, and long before any evidence was considered. Nigeria must decide what kind of nation it wants to be. Free Nnamdi Kanu now. This is from Omoyele Sowore again. Let us listen to this. I think some of you have seen this. No, sorry.
ya anyị na-ekwu bụ inyezina mkpọtụ imexire noise na social media mmemme nke a mmemme nke a mmemme nke ọzọ anyị ga-eme nke anyị siri ike anyị dị n'igwe anyị nwere nke anyị nwere nke ọzọ ọ bụrụ federal gọọmenti ka ị na-emere ụdị ife a ọ bụrụ Bongolians ka ị na-emere ụdị ife a ọ bụrụ fa I know ife iji eme ya bụ ka m tụọ gị egwu yes ana m atụ ya egwu ana m respect that is the truth ana m atụ gị egwu ana m respect gị ọ bụrụ na eme ibe a ka ndị ọba anyị na-akpatụ tụọ ya egwu Igbo bụ Igbo tụrụ n'ilu si gị na ife agụ ji eme ire dị ya na mbọ na ife dike ya eme nwoke ya eme dị ya n'obi mana ife na ị na-aba mba I know it is for me to fear you I dey fear you mpa I dey fear you because mgbe ya na-ekwu n'okwu na onye Igbo will tell you you will see don't come to Biafra land you will never come back to Biafra land oh I declare you wanted onye Igbo na-akpọ nwanne anyị nwaanyị onye na-emebi obodo ọka nwere ife ikwu ka ife ikwuru now tomorrow now akpụpụ ya ụlọ ikpe oh yes I will bring it tomorrow now akpụpụ ya ụlọ ikpe na ịbaba mba na ife obodo na-eme ya adịrọ mma let's listen to this. Okay. All right. Okay, now. Okay, people just like you to react to the judgment that has just been delivered. After it's been a long battle from 2015 to now, but your client got life imprisonment. How are you going to react? Today we forever live in infamy. Today is the only day I have witnessed a man being convicted for mere puffery, for what he said from his mouth, not what he did with his own hands. The verdict is not consistent with the evidence laid before the court. The sentence is overbroad, cruel, and unusual. How can you convict a man for making mere broadcasts from a location that was never named, and he never tied that broadcast to any single incident of violence, or even someone slapping someone, not to talk of terrorism? You did all this, you didn't lay any evidence. I don't know where this whole verdict can be grounded in law, logic, or facts. We disagree with the judgment vehemently. Yes. And we are going to fight it from here onwards until justice is done. Yes, yes, yes. There's no justice yet. Yes, suspect the Farmer and check on the Kuku, Etibram na-agbasa mba year in year out anyị nọ na mba. I'm telling you, forget how so what if we all succumbed to their gossip, to their lies and deceit? What if Naya stand on our ground today? What if La Dr. Ngozi Orabezemer insists now that redeclaration must go on? Now Trump na-ekwu ife aka ife ga-ekwu ka yuri eji na-face Trump. Now obodo na-agbagara na ka yuri ka ife ga-ekwu ife a ọ bụrụ nnọọ na anyị kwụsịrị aka many years tiere ọka aka ndị Igbo na some of you amaghị ife ihe anyị nọ dị na mkpọtụ everywhere. Ọ bụrụ nnọọ na Dr. Ngozi Orabezemer declare, thank God. God is going to be doing things so that you can actually appreciate God. Near boldness to redeclare that redeclaration here for today. In few weeks, in few months, in few years from today, you will thank her that she redeclared. In few weeks, few years from now, few months, you will thank her for standing her ground. Never everything abandoned where banaga the time Babu prayer court. It does not matter what you call her. That was the word of Mazi Nnamdi Kanu. It does not matter what you call him now. But what matters is what the name you will call him in the future. Go and write it down. What if no declare? Today everywhere na bagaraga.
Ke buying ga-akwụrụ ife ị nọ be dị na-akụsa asịrị. Agwa gị love your brother. Ome ife ị ga-eme nwa obodo bongo if you are not united yo. Some of you agotabe ife a. Obodo bongo nwere onwe inye gị. You must speak in one voice. Anyị for opportunity for onye eziokwu bụ Mazi Ekpa Njọkụ na-aba mba. Kama anyị nwee ịkpụrụ ya n'okwu. Some of you gang up with people that you have never seen their face for the past 15 years. Faji Weber freedom fighter. Or Faji Agwagana Fabo freedom fighter. You gang up with people you have never seen their face for the past 15 years. You gang up with them, fighting a man, seeing everything about him online. If I take it to do on no banana. For how long can I get? I am going to find a medium line. I am telling you. I am occupying a moment. I am for opportunity. Nwoke n'igwe kpọpụtara anyị after ka eji Mazi Nnamdi Kanu. Anyị gara eji because of ife ame Mazi Nnamdi Kanu. Learn our lesson and rally around him. Anyị anọrọ. Oh, onye nke ala na-ege ebe a. Onye nke ala na-ege ebe a. Inye onye nke ego rie ya. Ime onye coordinator tụọ ọgụ. Iwepụ ya n'ọrụ tụọ ọgụ. Ime nke problem. Ime na this problem. After ka eji Mazi Nnamdi Kanu anyị gara learn our lesson. Ị mara ife kwụrụ onye ifuru iri ya n'ukwu. Ị nọrọ na-akọgeri the dogs are wise. Call ya for many years underground. Today, ka ebe ị kọtara ya. Mazi Ekpa Njọkụ enwe nsogbu. You went to court to testify. Ka ekuchie n'ime final. Ka ife ị ga-enụrụ today. Anabaghị enyezina mkpọtụ. Without love, without ndị nwe ịma that you need nwere onwe, you cannot be free from obodo bongo because obodo bongo don't have it to give you. It's an egwu. I am not a freedom fighter. I am not an IPOB member. I am just a preacher of the gospel of redemption. A man like here. In no distant time, you will appreciate God. Maka this declaration, that pronouncement for that woman in Finland. In no distant time, you will appreciate God for it. Just for that singular action. If any know na fight here, a gangre up to fight Mazi Ekpa Njọkụ with people you don't know. Oluku, above Oluku na itu Judgment, the judgment is not based on law. It's not based on facts. It's based on politics. It's based on some tribal, primordial sentiments. Just because Mazi Nnamdi Kanu is Igbo. An Igbo man has become the person in Nigeria that should be trampled upon. I'm not saying this because I'm Igbo. I'll say it for the house of Yoruba who gets trampled upon. This barrister law Ejimako. And I do have him in my prayers. Chukwunaya strength to continue. This man almost break down here. People you don't know their face. With all these lawyers. Move as early as 8:30. Find Robin court. Iman to obodo bongode. Iman traffic in even the other as early as 8:30. Nwoke na ndị ọzọ anụrụ na court. Yet people you don't know their face. Akpụrụ ndị anọ. Continue yapping your rubbish. I know it is for us to fear you, and I am afraid of you. I fear you. Amaka mele nwanne mmadụ. Amaka mele chinedu. Eze choki get wara gị nzu na ọgwụ ya kwụghachi gị. Oh, maka na unu nwa support unu like this. Be 5 man anyị ji wee nodo. And all of you that have been supporting Kelena TV, you never know lack. Ụfọdụ feel na ọrụ abịa ịgbaghara na social media. Abụ m freedom fighter. Ụfọdụ feel na ihe a na-arụ ya abịa ịgbaghara na social media ịmapụta. O nwere ife na-etinye ya. Ịchọkwa iju ase. Amaka mele nwanne. Nwoke almost break down here. If I know na agbawasị ọnụ na social media. The man ike agwụ ya. As early as 8:30,
This man they move like his age. Now bagari na eri mkpọmkpọ ọnụ, somebody you know not. In other way, not rubbish. You don't want freedom. Mgbe anyị na-achọ nwere onwe, obodo niile must grab every Igbo man. Grab them. Donye fa n'ụgbọ bụ n'afọ obodo bụ ngo. Onye ọbụla abata. Ochiri, ọ na-ekwu okwu nwere onwe ha. You cannot be talking about freedom, whereas other people are using the money that was meant for freedom. They use when they build a hotel. They love obodo bongo. Some of these freedom fighters, they love obodo bongo more than you. You don't know. You don't know. You don't know. Let's continue to listen to him. The team now about him obi mana chukuna mere one nine worker amara. Okay. All right. Okay, now. Okay, please, we'd just like you to react to the judgment that has just been delivered. After it's been a long battle from 2015 to now, but your client got life imprisonment. How are you going to react? Today we forever live in infamy. Today is the only day I have witnessed a man being convicted for mere puffery, for what he said from his mouth, not what he did with his own hands. The verdict is not consistent with the evidence laid before the court. The sentence is overbroad, cruel, and unusual. How can you convict a man for making mere broadcasts from a location that was never named? My brother, when you got why they like it, when you go his appearance, the way he acts, you gotta go when you go over with an like it. Oh no, when he found get the micro personal. Oh no, we're group by any Kimberly na case here, Jaga with an like it. You gotta go. Man, that is that. Man, if I'm one a kubona, I am from a fan of bambo until the man falls into doubt. And he never tied that broadcast to any single incidence of violence or even someone slapping someone, not to talk of terrorism. You did all this, you didn't lay any evidence. I don't know where this whole verdict can be grounded in law, logic, or facts. We disagree with the judgment vehemently, and we are going to fight it from here onwards until justice is done. Yes. There's no justice yet. Yes, suspect the judgment is not based on law. It's not based on facts. It's based on politics. It's based on some tribal, primordial sentiments. Just because Mazi Nnamdi Kanu is Igbo. An Igbo man has become the person in Nigeria that should be trampled upon. I'm not saying this because I'm Igbo. I'll say it for the Hausa or Yoruba who gets trampled upon. But today we saw an Igbo man being trampled upon, and by God Almighty, we are not going to allow it. It will not stand. Nobody is going to trample on me. Nobody is going to trample on Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu is not a terrorist. He's a man that was pursuing change to pursue a separate nation. If I get a from here, Aloy Ejimako, you want access to Ohaneze Ndibo, or Ohaneze Ndibo, or governors. Kono Norome Udo, Obruna Fire, way up on a camera. Kapaputana camera, Kapaku, if I have a Kurumba. If I have a Kuroga and Andia, Bundi name Biobodo. Now from today, na fe declare alanda abundi na mebi obodo. Obo na fa ga apụta si ntu akwu gasịa na fa dị sorry. Na ife mba na fa kwuru ya with iwe na ọnụma. Ịghọtago? Ka ifụkwa n'iru eji na-eje ebene. Ọ bụghị ịpụta hie, ịba mba na onye a bụrụ ife a. Ewerekwa ife a ndị ni kwuru na mgbadaba anyị were ya na-ekpe ikpe na court. Ka ifụkene nnọọ na ndị anọkọtago na onwe fa kwugasịa ife a. Ama m na ọ dị very difficult. Very, very difficult, I tell you. All the very difficult. Man, I want to find game where I am na deliverance. I am man, all the very difficult. You got to go. And the man you need the bakota. Ndi na chi obodo.
kwuru ihe ya mgba nna ala ife ahụ abụghị ezie na from today na fa na-ekwu na that thing cannot stand and can never stand anywhere. Na-eje na appeal ọ bụrụ ezie ka mmadụ gara ịpụtazi were ife ndị na-achị anyị kwuru were ya na-ekpe onye ji a na-achị ọchịchị ikpe. Ịghọtago ife a dị very difficult ime mana ọ dị very very important na-emere ya maka ịwọchi ikpe niile ekpere today ebe a agụụ ya gụcha asị gị na onye abụ proscribe ebe a ke ndị proscribe ya, that is the question. Ndị be anyị ọ bụ federal government proscribe ya? The only thing ị ga-eme ebe ị nọ na comment section na-aba mba onye a na this lawyer now nwere ike ọ dịrị ya difficult to reach out to any governor. Some of you at times you don't reason. Mazi Kelenna, sometimes you overtalk. What do you mean by Ohaneze, Ndiara, and the governors? This is how some of you talk. Obo governors were IPOB terrorists. Even in Anna going to court today, they are not IPOB, the proscribed, not terrorists. Can they were IPOB terrorists? Obo Eastern governors. Then, in my own opinion, which is not must, allow Yejimako nwere ike onwe access to any Southeast governor. Mano the one access to Ohaneze. And you know ka kwuru na ife a ga-adị difficult. O reach out to Ohaneze onwe ndu esi ya kpọ ndị a na-achị ọchịchị now. Let them sit and they talk. Ke ntupa ga-esi were ga-agbakọta nwu na igwe. Ka paari ikwu asịa ife afa kwuru eji wee jide aka na court today. Ị nọrọ ebe a na-akọ inyo. If you don't know make noise na social media, no solution, nothing whatsoever. Iya fu ebe ọkụ na-agba iru ebe a ga-agba ya fuel. Ọ bụ ịpụta na social media here eme gị interview esi anya na Mazi Nnamdi Kanu abụ terrorist. Eruo na court ewere terrorist na Georgia ya ke ndị gbara terrorist ndị Igbo. Common sense ama mgbageli ije jekwa jem itikwe those people that made that pronouncement. Ka ị mara ka ị ga-esi nwe ya convince nwa ma ha ga-afụ any reason. Ka ha kwughasị ife ha kwu. Ị nọrọ na-agba mgba na-akpalikalịka. Gani ga-akpọpụta Mazi Nnamdi Kanu. Nke ifuru ejiri terrorism were sentence ya today. Ka ife imenwu. Terrorism ahụ ọ bụ na Abuja ka akpọrọ ya. Ọ na East ka akpọrọ ya. Ọ bụ Buhari kpọrọ ya. Ọ ndị Igbo ndị be anyị na-achị obodo kpọrọ ya. What is your problem? Ihe niile ụra na-agbakasị ahụ. You cannot listen very well. Ịpụta nnọọ enyere gị keyboard. Some of you need to answer on the phone. Block him from using phone. Mediocre. He's a man that was pursuing change. To pursue a separate nation of yours is not a crime. So in Nigeria today, if somebody says, don't be silly. Okay, also not everything you say on air. Even any of the advice. Even the advice. And advice say I could not difficult. Open one night you can ever now. I'm not guy and what says within on their Ohaneze. I'm not difficult. And when you can see through your Ohaneze, for Kafa for reason, we could see you based on if I made today in a court. Open your job. And what I suggest on a thought way down. Not everything you say on air. Anonymous, Aberdeen governor. Obasi company and governors forum meeting. I'm not a governor. I'm not a freedom fighter. So this is my little space here. I can have freedom of speech. I can have freedom of speech. Fane representative. Managa try. There is no harm in trying. Nonya obu apụta ọkwa ọbụdị anwa maka na ezigbo ife mere na ka onye ọbụla ji wee mata na ife afa na-agwa gị na afa achọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu pụta ọ maka na ife meziri i wee mata na ife niile afa na-agwa gị ebe asị then ka ife a mere Omoyele Chowore took it upon himself. If you know you are serious na ịchọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu pụta, come, I am going to lead the protest. Onye ọbụla emi ya. Many of them gonna bamba from their hideout to, oh, I have spoken with the president. Oh, the president assured me he is coming. I have spoken with this one. Uruziembe
that thing that you have been chatting up and down, all of them disappeared. If not for more election, would you have known Pancha Borosa? You get convicted. Mazi Nnamdi Kanu may broadcast, and so what? And you convict him for terrorism for mere words in the Federal Republic of Nigeria. What kind of precedent is being laid? So from here, we are heading to the Court of Appeal. The Court of Appeal is the only court in this country, or the next court in this country, that sits as a jury. We are going to approach the justices there to check out what happened in court today. And don't forget, before here now, Mazi Nnamdi Kanu prayed to the Supreme Court to intervene. Today, he prayed to the Supreme Court. Supreme Court where appeal. And we are pretty sure the justices will agree with us that today, to make sure na appeal we must not leave any stone unturned. How? When they get reach out to. Now, kwesịrị ido anyị achọpụta na abụzi oge eji eme ife ike. That is by gara by okwu ọnụ. Ekwugidego okwu ọnụ bagide mbaba ya for 4 years. Atụwa ya nga. Ha na-aga appeal now. Onwe ndị nidiri igi isekpu anarịọ. Esegburu anarịọ fa. Also, the non comment section na-aba. Atụọ life imprisonment. So appeal now. Onwe ndị nidiri iyo, ọ bụrụ na Eastern Governor ka nidiri iyo. Onwe ndị nidiri isekpu anarịọ, esegburu anarịọ fa. Atụkwa ya nga. If you like, if you don't comment, na basomba. Was the symbol of the travesty of justice that everybody has been suspecting all along. If the Court of Appeal disagrees with us, we head to the Supreme Court. But by God Almighty, Mazi Nnamdi Kanu is not going to stand convicted. Yes. He's going to get overturned. Yes. Thank you. If I was a Gama Obodo Bongo, on what on your Obodo Bongo for Raya, Obodo Bongo as lawyer. Obodo Bongo TPI. Some of you are got to be. On what on your Obodo Bongo for Raya, Obodo Bongo Koli as lawyer TPI. Obodo Bongo will take as senator or TPI. Obodo Bongo will take as a House of Rep member or Madam Miri. Obodo Bongo the woo. Some of you are there. Got that. Now to go the Angana, obviously. On when the Riofa, a regular appeal. Let us listen to Maswell. Go for you. My people, now good evening. Just because many of you have been calling me, let everybody calm down. We are filing our notice appeal tomorrow. And be rest assured, the judgment is going to be set aside because this is not judgment at all. If you are doubting, Esther, all that prescription na when I have na court. Oh, I with us. Open you watch that thing today. Open equator now that prescription no srike. I can't help you now. Open you watch if now over 4 to 5 hours or more. Open you watch you read that prescription that happened in the East. Not very strong. Now this case. If you have been following, there is a video of an lawyer that I played some days ago. I played it repeatedly. If we are joined with what happened today, that prescription. No seriously wicked. Go and convince one nigga. Lasuba. Yara Pokenaka. Nefo on our Dr. Ngozi Orabezo Genin and Odioma. Nodioma. Ojibaki and prescribe Dr. Ngozi Orabezo. And runner pretending all is well. Tomorrow now, Obodo Zojidake no problem. Go and tell her to stop. my people, now good evening. Just because many of you have been calling me, let everybody calm down. We are filing our notice appeal tomorrow. And be rest assured, the judgment is going to be set aside because this is not judgment at all. If you are doubting me, I will get the cities of the judgment tomorrow. I will give it to you and the record of proceedings. You will now discover that
The judge left what issues that we raised. He left everything that we are talking about and be writing another thing. So that judgment, it was predicated on anger. It just Mazi Nnamdi Kanu has insulted me. I will show him that I'm a judge. That's all. That's all. It's not predicated on law at all. A matter that was not investigated. The judge, you rejected the statement of Mazi Nnamdi Kanu, the DSS wanted to tender. Now, if a matter that was not investigated, there was no statement, there was no investigation report, on what basis are you giving judgment? Issues of the whole Mazi Nnamdi Kanu, you did not even address it. You are talking about bombing Britain, British High Commission, bombing American Embassy. All those things doesn't make sense at all. We are finding our appeal tomorrow. We are going to sit it aside. Let everybody calm down. Thank you. Mana ife mụnwa na-ekwu bụ ọ ya dị mma going to this appeal. Ife niile a na-ekwukwe ọ dịkwa mma, mana ife mekwara eme ife mekwara eme so na ife anyị ga-eme na-abụ use one number 6 ekwuo n'eme ya ọ dị ntu anyị esi gaa eme ka eme appeal dị mma, mana anyị nwekwara ọ bụ na anyị ga-eplay kwa this game very well. Amaghịkwa m ihe nwere ike ịpụta n'ime ya, mana buko nwanne m iwe wezine gị ịghọtago. Ị na-ewere Kelenna TV iwe. I don't know why you are angry for Kelenna TV. Ọ bụ na heaven knows na ụbọchị esuru ya imi ọ bụ mma isuru imi. Heaven knows that another than 1 naira. Heaven knows that o nwere nke anyị menwuru. Mana ife anyị ga-eme bụ ka anyị use onye uche. Anyị afụgo ka anyị si wee nọdụ. Problem anyị nwere bụ na we are too loud. Anyị afụgo ka anyị si wee nọdụ ka anyị mara ife. Ọnọdụ anyị adịrọ mma. Ọnọdụ anyị adịrọ mma. Oge a na-agba Dr. Ngozi Orabaeze tackle, ekwuru m ya, you cannot be divided online abroad. Ị gara iwu dị divided na homeland. I was shouting this thing. Some people was like, oh, leave it. We will show her. We will do this one. Oh, Messi, na febo onye ọbụla arụ. Hey, Stella, I bring your comment before. Just stop saying we cannot do anything. Okay, Stella, you can do something. Yes, you can do something. Oh, you can do something. Okay, you can do something. If I know when you go about almost, if I know with a suggestion, but I'm just saying my own opinion. You may not like it. Man, if I know can try to see guy make sure la landia porondia, Ndi obodo na ndị a pụtara kwugasịa ya si na fa sorry na ndị a abụrụ ya. At least a na-aga appeal a now onwe iru. Ị na-aghọta ka anyị rụọ na maasị anyị nidere ịrụ ọ ya bụ ife na-ekwu. Adị m ekwu ya na ka anyị gara n'ọya bụ final. I'm not authority. Ịghọtago ife niile efere ya na ọkwanye ya bụ ofe ya. Let us see. There is a comment that said you will never find justice in a world or judgment where criminals make the road. Okofi ya ka na-ekwu. Ikwu na nwere ife anyị menwuru na ijoin na with nke na obodo ya decent na ikwukwu ya ntu na asịghị mba. Ikwu ya ntu na asịghị mba. The only thing dị abụ ife ọbụla anyị ga-eme bụ ife ọma. You got to go now. Not within the law. Okay, man. If I get that we hear the results, they within peacemaking. I go come man I Maria. O maka mera I jaba jejiru I never was in joke wapiro. I have that yum we are now. Here go.
Tell yourself the truth. Onye anyị na-akpọ sabotua today, ọ bụ sabotua. Dr. Ngozi Orabezi na-akpọ terrorist today, ọ bụ terrorist. A na-agba gị na-akpọrọ Mazi Nnamdi Kanu and IPOB terrorist, ma ha bụ terrorist. Lee ife o mere taa. And ị ka nọkwa na-akpọ Dr. Ngozi Orabezi terrorist, yet ọ bụrụ terrorist. Ị chọghị change. Ị ka na-esi nwanne gị ime, dey after money, dey after power, dey after position. Ifuru ife ọ na-eme anyị today. Ị ka chọrọ ịdị na-agbawasị ọnụ na social media maka na Dr. Ngozi Orabezi adịghị aba mbụ anyị ike n'ọgụ. That was why you hate her. Ọkwa ifuru mbụ ike n'ọgụ. O nwere ife notice. Ka anyị mara na ife. You got to go. So let us join Dr. Ngozi Orabezi. I think the time is now. Let us join her. I may stream it here. Onye ọbụla ka ma ọ daa. You got to go. Ibesi akwa ifisha anya ijuo onwe gị ome nwanne gị na-emejọ turn around gwa nwanne gị a need sorry because of this thing that happened today. Ome position ị na handle odoga anya na ị mara handle the position no where somebody that can actually do it better. Turn around to tell that person to come and take over because of ife amere today. Onye imejọrọ because of ife amere today, call upon that person we are need sorry that we are actually in trouble. And we need each other. I want to be on my account so that we can move. Because of if I'm come and render account so that we can move because we are in trouble. If any now dike. So what when I draw my brother? I ask you know you hold the water. It is just my own suggestion. Makanena if I ever cover the local way better. If any need for agro 5 hours, yeah. More than you could ever equate with high tone. Ever cover the local. Obrokare now grammar into a sea with a mufa. Abaconoto febe. Na if I could buy or over there the far kuria, no good fa. Oh yeah, be far consequences. When men deliberately undermine the truth. If read you will be better abron there no chichina. This is truth. The previous past leaders undermined. They undermine this truth. To do now the present governors are. Even better. Obro Tunumbu Grapota Mazi Nnamdi Kanu. The people that planned it, the previous government, today we have reform MI. So you open game to make sure no do it is welcome. Amaka Mere, stay blessed. And bye for now. Let me see if I can stream that coming of Dr. Ngozi Orabezi. Thank you.